ജെഫിനെ ബീറ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്തേ. ആദ്യം റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണ മോനെ പറ്റ നിനക്കിതു പറ്റില്ലടാ. വീണ്ടും സോങ് ഇറക്കുമ്പോൾ പറയണ കേരളത്തിലോട്ടും ഓടില്ലടാ. ടോപ്പിക് എന്തു ഞാൻ തപ്പണോ, ആക്ട് ബീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കണോ, പലതരത്തിൽ എഴുതണം, മൈക്കിൻ മുന്നിൽ നിന്നു തീ തുപ്പണ. പാട്ടിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒടക്കണ്, ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ കയറി ഞെക്കണ്, മോശം കമന്റ് കുറെ അടിക്കണ്, യൂട്യൂബ് കയറിയവ പെടുക്കണ്, ആപ്പച്ചട്ടിയിൽ എരി വറുക്കണ്, കുഷ്ഠരോഗി ലാസറിനെ പോലെ ചിലത് പറക്കണ്, KSRTC ബസ് പോലെ പണി മുടക്കണ്, കണ്ടേട്ടം കണ്ട പുറം കിടക്കണ്. എങ്ങ് നെഗറ്റിവിറ്റി ആകെ ശോകമടി കേട്ടു, കട്ടത്തെറി ചാട്ട വാറിനടി പിടിച്ചു നിന്നു. God in his name സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു, will get the fame. 10 വർഷമായി in the game, തരി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല പോരാളി. സ്വന്തം ചരിത വിരി സ്വയമെഴുതും മണ്ണു വിട പതറാത്തൊരു റാപ്പിൻ പടയാളി. Call me I'm a rap പടയാളി, rap പടയാളി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ പ്രതിനിധി ഞാൻ അടിമുടി തനി മലയാളി. I'm a rap പടയാളി, rap പടയാളി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ പ്രതിനിധി ഞാൻ അടിമുടി തനി മലയാളി. മാതൃഭാഷയതു എത്ര ശുദ്ധം, അമ്മയെ പോലെയോ പരിശുദ്ധം. ഇല്ല ചോദ്യം നീ തന്നു ബോധ്യം, അമ്മിഞ്ഞ പോലെ തെളിയിച്ച സത്യം. പാടിയേറെ പ്രതിഫലം പെട്ട പൂജ്യം, ചെയ്തു ഷോ കിട്ടിയതു സായുജ്യം. മലയാള ഭാഷ റാപ്പിന്നു യോജ്യം, മലയോര നാട് വധു എന്റെ രാജ്യം. ഇതിനിടയിലോ ഹിരസ്കഞ്ഞി വെച്ചു അവർ കോമ്പല്ലിനുണ്ടാക്കി പോട്ട്. ഇനി കത്തും തീ വിളക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്, എന്റെ ഫാൻസിനറിയാം എന്റെ കഷ്ടപ്പാട്. ഓഡിയൻസിന്റെ ഒച്ചപ്പാട്, അവർ പാട്ട് കേട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചപ്പാട്. നിങ്ങൾക്കരികിൽ ഒരു വിളിപ്പാട്, ഞാൻ വന്നു നിൽക്കും എന്റെ കൂടെയാട്. എങ്ങനെ നെഗറ്റിവിറ്റിയാകെ ശോകമടി കേട്ടു, കണ്ടറി ചാട്ട വാറിനടി പിടിച്ചു നിന്നു. God in his name സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു, will get the fame. 10 വർഷമായി in the game, തനി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല പോരാളി. സ്വന്തം ചരിത വിരി സ്വയമെഴുതും മണ്ണു വിട പതറാത്തൊരു റാപ്പിൻ പടയാളി. Call me I'm a rap പടയാളി, rap പടയാളി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ പ്രതിനിധി ഞാൻ അടിമുടി തനി മലയാളി. I'm a rap പടയാളി, rap പടയാളി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ പ്രതിനിധി ഞാൻ അടിമുടി തനി മലയാളി. ഞാനല്ല റാപ്പോ, റാപ്പ് ഡെബ്, റാപ്പ് ബിഷപ്പ്, റാപ്പ് ഭഗവാനോ, റാപ്പിംഗ് മുഖ്രി. ഞാൻ മാത്രമല്ല റാപ്പർ, വിടുണ്ട് പടച്ചട്ടയടിഞ്ഞു നിൽക്കും പടയാളി. അച്ചായനാസി തിരുമലി ജോസ്ലി സ്പീച്ച് അക്കാഡമിക് ഡൊമാറ്റിക് വോയിസ് അബു റാക്സി PC and more to come. ലിസ്റ്റു നീളും സീ മാറും പ്രേക്ഷകർ നെട്ടും. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആഘോഷ രാവ്, ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ റേഡിയൻ. കേരളത്തിന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കഥയത് പോകും മേലെ റേഡിയൻ.
It is indeed our pleasure to invite you today. So let's first give away the prizes to the winners. Yes, so let me welcome Best Cinematography in the Web Series category, Odalanya Thurutha. Please welcome on stage. The journey of Awiday 2020 from now on. സകല ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ ഈ പദ്ധതി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് Awiday Awards 2020യുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ വേദിയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഭാഗമായതിനാണ് പ്രാക്ടീസ്. As token of love and gratitude, thank you so much. I've gone through your profile. It's like inspiring, truly inspiring. Kolkata, oru restaurant le sadharana waiter aayirunna oru vyakti. From there, his talent, his exposure, his interest, his contribution went flying. And currently he's working for the Ravi's Group and one of the most demanded chef from Kerala and of course all across the world. Glad to have you here in this evening, Cheta. So shall we move on to the awardees? The best food bloggers Awiday Awards 2020, and let me welcome the proud parasocial family member of ours, none other than Nammade Swandam Nadan Thanumiyarana Firoz chuttipara and Shami's Kitchen on stage, ladies and gentlemen. Put our hands together. Trust me, if you are on diets, don't follow them. If you are diet, follow you're going to raise your weight for sure because they make delicious foods. And that is accurate in mouth-watering and amazing. I request Shri Suresh, I'd like to please hand over the memento to Firoz chuttipara, a memento of recognition. The first memento goes to Firoz chuttipara. She's got something for us this evening to entertain us. I think if you guys are okay with it. How was the show going? Engane the show so far? Genuinely. Kola, everybody, super. Okay, here she comes. Awesome. Over to you, darling. Take over. Well, Arjyou, you were quite lucky to stand with those wonderful people who just came. So congratulations to the entire team. Well, like she said,
അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വാങ്ങിയിട്ട് പോവാം. പക്ഷെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് അവാർഡ്? അങ്ങനത്തെ ഞാൻ യൂട്യൂബറാണ്, എന്ത് ചെയ്യും? എടാ ഏത് യൂട്യൂബർ എടുക്കാൻ ചെയ്യും? പേരെന്തായിരുന്നു? ഏത് യൂട്യൂബിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ വന്ന വഴി മറക്കരുത്. അതന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത്. വന്ന വഴി മറക്കരുത്, പോയിക്കോ. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരാണ് വന്ന വഴി മറക്കരുത്. ഞാൻ അവിടെ പോയാലും വഴിതെറ്റി പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പേരാണ്. വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഗജനിയുടെ ഡ്യൂപ്പാണ്. സോ ഹി ഓൾറെഡി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേ നൗ. സോ എന്താ ഇപ്പൊ ബ്രോയ്ക്ക് വേണ്ട അവാർഡിന്? ഞാൻ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ, ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അതിന്റെ ചാനലൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്നാ പിടിച്ച ഒരു ഫിഷിന്റെ പേര് പറ. ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ച്. ഞാൻ ചൂണ്ടിട്ടാ, സത്യം പറയാതെ ചൂണ്ടിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ മീനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ബ്രോ വ്ളോഗർ ആവുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, എന്നാലും നമ്മളതൊക്കെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അവാർഡ് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന് തരാം. ഇപ്പൊ തരില്ല, ഇപ്പൊ തരാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ. നമുക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാം later on, but not now. ഞാൻ വരും, നീ വരും. Executives ഒരു അവാർഡ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചോളൂ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ. നല്ല വലിയൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, നീ വരും. ഞാൻ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും അവാർഡ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് തരാം. ഓരോ വരവിനും ഓരോ അവാർഡ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്നൊക്കെ ബ്ലോഗറിന്റെ പേര്. എനിവേസ്, he himself lost his way. ഇവിടെ സാമ ഹിയത്തും and everything. Welcome to the evening, darling. There you go. How are you? കടകട ബ്രോ. So, sorry? Not that good, but you are getting good. Well, anyways, hopefully we'll make you good is what I believe, somehow. So, ladies and gentlemen, Sanya Ayyappan is here to give away the awards for the, let's move on straight away to the awards, I guess, right? Yes. So the best unboxing YouTuber for this category, we have 2 awardees, but right before we welcome them, let's have a quick glance on the screen to see who they are. Can we have the video? Yo, what is up, guys? അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധേയമായ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അറിവിന്റെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുതിയ കാഴ്ച. ഗാഡ്ജറ്റ്സ് 1 മലയാളം ടെക്നോളജി ടിപ്പുകൾ, മൊബൈലിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തുടങ്ങിയ അറിവ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ച് യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധേയമായി തീർന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സ് 1 മലയാളം. Well, I strongly believe that the best unboxing YouTuber is not just a presenter, but he is a person with ample knowledge about whatever he is unboxing. Can be a gadget, can be a gift, can be a wrapper, whatever, he should have the knowledge about it. I'm pretty sure that these 3 people are going to come up on stage are absolutely amazing in this particular category. And let me welcome, with your permission, ma'am, this is Sally and Saliha. May I now humbly request Sally and Saliha to please come up on stage for the best unboxing YouTuber to receive Awiday Awards 2020 from, of course, one of our favorite actresses and your favorite actresses, Arjyou Ayyappan. I'm sorry, it's Arjyou Ayyappan. May I request the mementos to be presented to them. We need one of the applause for our Sally and Sanya for being the best unboxing YouTuber. Congratulations to either of you. Alright, ladies and gentlemen, followed by the next best unboxing YouTuber. Let me welcome on stage Aman Gadget 1 Malayalam. Can we have Mr. Aman? And you absolutely look like a techie bro, seriously. I think you plan to clean your brain. Your brain is full of technology. Look at the way you walk, look at the way you present, and lovely attire you did for this evening. Give it up for Mr. Aman on stage, ladies and gentlemen, together for the best unboxing YouTuber of the Award 2020 this evening. Congratulations to Awiday. Thank you so very much, and keep unwrapping more exciting boxes and with more information in it. All the very best. Reach higher, reach Hollywood. Thank you.
makers here, and let's see who those amazing people are. ഉബൈദ് ഇബ്രാഹിം ട്രോളുകൾ കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും 2 വർഷം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായി തീർന്ന ട്രോളനാണ് ഉബൈദ് ഇബ്രാഹിം. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ ചിരിക്കൂട്ടുമായി ട്രോളിൽ മികവ് നേടിയ ട്രോളൻ. 1, 2, 3, 4. പത്രവാർത്തയാകാം, പ്രസ്താവനയാകാം, പ്രസംഗമാകാം. ഇടത്ത് ട്രോളുമ്പോൾ സംഗതിക്ക് നിറം വേറെയാകും. തമാശയുടെ ചേരുവ ചേർത്ത് ട്രോളുന്നതിൽ ആൽവിൻ ജോഷിയുടെ ശൈലി കൊണ്ട് വേറിട്ടതാണ്. എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളൂ. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, സാനിക്ക് ചെറിയ ചോദ്യം കാണുമായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് തോന്നും, എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? റൈറ്റ് മൊമെന്റ്, റൈറ്റ് ട്രാക്ക്, റൈറ്റ് പിക്സ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, മ്യൂസിക്കും സ്കോറും എവറിത്തിങ്, and even the title goes absolutely well. It's indeed our honor and privilege, and I'm so excited and happy to welcome the one who actually trolled the very beautiful girl right beside me, my favorite Zania herself, and let me welcome Ubaid, Ibrahim, and Arjyou on stage. Alright, ladies and gentlemen, ഒരു തോക്കുണ്ട്, grenade ഉണ്ട്, and I want to hear who is Ubaid here? Who is Ubaid here? Ubaid Ibrahim, you better give me a hug, Ubaid Ibrahim. And our pictures, absolutely amazing. Brilliant clap for them, please. They make the whole Malayalis understand. They make us understand, true to its knowledge. Congratulations both of you, and I would request Samia to please hand over the memento to the great Ubaid Ibrahim and of course our pictures. What more I should say? These guys are crazy, simply crazy. They make the trend, they make the revolution, they make the happening in the YouTube and the online media. ഇവരാണ് നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് true parasocial network. Yo, Ubaid Ibrahim, please. We have one more message here. ഞങ്ങൾക്ക് കൈവറിയ സമ്മാനങ്ങൾ തരാറില്ല, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് കൈവറിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. And we have the next award coming for Arjyou Joshi man. How do you make it possible? Look at you! God, this was absolutely brilliant. 24/7 researching, fighting, jotting, making it happen is unbelievable. And here we have yet another talented personality on stage, Arjyou Joshi. A big clap. In fact, കേരളത്തിലെ superstars വിശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ followers ഉള്ളവര് നമ്മുടെ parasocial media ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ family members ആയിരിക്കും. And they're here. One of those amazing brothers, trollers, everybody please. Congratulations, I wish you ഒരുപാട് trolls in പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Please don't stop, I beg you. Thank you so much. A big clap for them, please. Ubaid, you're amazing again. പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സീനിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റിയതാണ് പരിക്ക്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ബെറ്ററാണ്. പക്ഷെ അത് റെസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിവിടെ കുറേ പേര് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട്. കുറേ ഇപ്പം ഞാൻ അവാർഡ് എടുത്തവരുടെയൊക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഞാനും ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് സത്യം പറയാം, ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൽ ഞാൻ തോറ്റു. ഇപ്പം ഞാൻ അധികം വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാറില്ല, ബിക്കോസ് ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇനിയും നല്ല നല്ല കണ്ടന്റുകൾ ഇറക്കുക. ഞാൻ ചില വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കാണാം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എന്ന അവാർഡ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്നവർക്കും കിട്ടിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so very much, darling. Thank you so very much for coming out to this event. You know, I do acknowledge that you are slightly ill, but can we have a big clap for this darling girl who has come up and